Hi my dear friends කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඉතින් මම වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී අත්‍යවශ්‍යම වෙන ඉංග්‍රීසි පැටර්න් කීපයක් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට පොඩ්ඩක්වත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි කෙනෙක් නම් ඔයා ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඔයාට ගොඩාක් උදව් වෙයි කියලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතාවට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් මගේ English Tips YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එසැනින් ළඟටම ගෙන්න ගන්න notification button එකත් click කරලාම තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. පළවෙනි sentence එක තමයි you have the art. You have the art. ඔබ තුල කලාව තියෙනවා. You have the art. Sri Lanka will win. Sri Lanka will win. Sri Lankaව දිනයි. You are covered. You are covered. ඔයා බයගුල්ලෙක්. Don't walk barefoot. Don't walk barefoot. සෙරප්පු දාන්නේ නැතුව ඇවිදින්න එපා. Don't be smart. පොරක් වෙන්න හදන්න එපා. Don't be smart. I am coming from Kandy. I am coming from Kandy. මම එන්නේ නුවර ඉඳලා. I am coming from Kandy. They came from park. They came from park. එයාලා ආවේ උයනේ ඉඳලා. They came from park. I will work from tomorrow. I will work from tomorrow. මම හෙට ඉඳලා වැඩ කරනවා. I will work from tomorrow. I heard it from Kasun. I heard it from Kasun. මම ඒක ඇහුවේ කසුන්ගෙන්. I heard it from Kasun. I wrote it from the book. I wrote it from the book. මම ඒක ලිව්වේ පොතකින්. I wrote it from the book. I work from 10 to 5. I work from 10 to 5. මම 10 ඉඳන් 5 වෙනකල් වැඩ කරනවා. I work from 10 to 5. He is buying it from the shop. He is buying it from the shop. ඔහු ඒක කඩේකින් මිලදී ගන්නවා. He is buying from the shop. I picked the mobile off the bed. I picked the mobile off the bed. මම ෆෝන් එක අහුලා ගත්තේ ඇඳෙන් වැටිලා තියෙද්දි. I picked the mobile off the bed. I am wiping the dust off the screen. I am wiping the dust off the screen. මම තිරයේ දූවිලි ටික පිහදානවා. I am wiping the dust off the screen. Monkey jumped off the tree. Monkey jumped off the tree. වඳුරා ගහෙන් පැන්නා. Monkey jumped off the tree. Move the cup off the table. Move the cup off the table. කෝප්ප ටික මේසෙන් අහකට ගන්න. Move the cup off the table. Leaves are falling off the tree. Leaves are falling off the tree. ගස්වල කොළ වැටෙනවා. Leaves are falling off the tree. He is getting off the bus. He is getting off the bus. ඔහු බස් එකෙන් බහිනවා. He is getting off the bus. I have been studying since morning. I have been studying since morning. මම උදේ ඉඳන් පාඩම් කරනවා. I have been studying since morning. He has been trying since Monday. He has been trying since Monday. ඔහු සඳුදා ඉඳන් උත්සාහ කරනවා. He has been trying since Monday. He has been here since yesterday. He has been here since yesterday. ඔහු මෙහි ඉන්නේ ඊයේ ඉඳන්. He has been here since yesterday. I did it for you. I did it for you. මම ඒක කළේ ඔයා වෙනුවෙන්. I did it for you. He came to me for money. He came to me for money.
ඔහු මම ගාවට ආවේ සල්ලි හොයාගෙන. He came to me for money. Mom is at home for a while. Mom is at home for a while. අම්මා ටික වෙලාවකට ගෙදර ඉන්නවා. Mom is at home for a while. I am going to Kandy for study. I am going to Kandy for study. මම ඉගෙන ගන්න නුවර යනවා. I am going to Kandy for study. That boy did it for you. That boy did it for you. ඒ කොල්ලා එක කරේ ඔයා වෙනුවෙන්. That boy did it for you. I was born in January. I was born in January. මම ඉපදුනේ ජනවාරි මාසේ. I was born in January. He will come home in 2025. He will come home in 2025. ඔහු 2025 දී ගෙදර එයි. He will come home in 2025. I will leave in half an hour. I will leave in half an hour. මම පැය භාගකින් පිටත් වෙනවා. I will leave in half an hour. I found no songs in this mobile. I found no songs in this mobile. මට මේ ෆෝන් එකෙන් කිසිම සින්දුවක් හොයාගන්න බැරි වුණා. I found no songs in this mobile. I work in a bank. I work in a bank. මම වැඩ කරන්නේ බැංකුවක. I work in a bank. He is going into the room. He is going into the room. ඔහු කාමරේ ඇතුළට යන්නයි හදන්නේ. He is going into the room. I will come before you leave. I will come before you leave. මම ඔයා යන්න කලින් එනවා. I will come before you leave. Now I am standing before you. Now I am standing before you. මම දැන් හිටගෙන ඉන්නේ ඔයාට කලින්. Now I am standing before you. I will meet you after 10. I will meet you after 10. මම ඔයාව 10න් පස්සේ හමු වෙන්නම්. I will meet you after 10. I was stopped by someone. I was stopped by someone. කවුරු හරි මාව නැවැත්තුවා. I was stopped by someone. He is coming by noon flight. He is coming by noon flight. ඔහු එන්නේ දහවල් ගුවන් යානයෙන්. He is coming by noon flight. We will finish it by morning. We will finish it by morning. අපි ඒක උදේ වෙද්දී ඉවර කරන්නම්. We will finish it by morning. We were informed by the manager. We were informed by the manager. අපිව කළමනාකාරතුමා විසින් දැනුවත් කළා. We were informed by the manager. Which shirt is the best? Which shirt is the best? මොන කමිසයද හොඳම? Which shirt is the best? What is Amma doing these days? What is Amma doing these days? අමා මේ දවස්වල මොනවාද කරන්නේ? What is Amma doing these days? I am an engineer. I am an engineer. මම ඉංජිනේරුවෙක්. I am an engineer. That is a boy. That is a boy. ඒ ඉන්නේ පිරිමි ළමෙක්. That is a boy. Did you try? Did you try? ඔයා උත්සාහ කළාද? Did you try? This table is old. This table is old. මේ මේසය පරණයි. This table is old. You are so innocent. You are so innocent. ඔයා හරිම අහිංසකයි. You are so innocent. Who do you want to meet? Who do you want to meet? කාවද ඔයාට හමු වෙන්න වමනා? Who do you want to meet? The matter has become serious. The matter has become serious.
කාරණේ බරපතල වෙලා තියෙන්නේ. The matter has become serious. He is my brother. He is my brother. ඔහු මගේ සහෝදරයා. He is my brother. These are my books. These are my books. මේවා මගේ පොත්. These are my books. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. අදට මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවු පැටර්න්ස් ඉවරයි. ආයෙත් දවසක මේ වගේම අලුත් ලස්සන ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න හෙල්ප් වෙන විදිහේ අලුත්ම ලස්සන පැටර්න්ස් ටිකක් එක්ක නැවතත් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.